Maura, ¿te importaría ayudarme con la mudanza? Claro que no. Dime cuándo y nos organizamos. So, Amanda asked for something in a polite manner, but she never used the words por favor. Sometimes saying por favor might be too direct. It might also be insufficient. In some instances, you just have far more natural options, and sometimes por favor is actually a threat. Let's go over 5 alternatives to por favor and how to use them. Empecemos. Número 1. Try the diminutives porfis, porfa, plis. Porfis, dile a Carla que traiga más cajas si puede. Vale, le escribo de tu teléfono. Sí, porfa, y que nos avise si va a cenar aquí también. Ok, voy. I'm sure you've heard us saying these alternatives before. Using porfa y porfis might be a little bit informal, but only for very formal contexts. On the other hand, they are crazy common, and you can add please to that list because most Spanish speakers understand and use this English word very naturally. Because using por favor, even with these diminutives, puts more pressure on the other person, we tend to use these to ask for small favors. Things like, pásame el control, please. Porfa, abre la puerta. Pídeme una ensalada, porfis. If you're new here, know that through that link in the description, you could access our free Essential Spanish Chunking Kit. It is what it says, a kit filled with Spanish chunks that you should be already using. Número 2. ¿Te importaría? Most of communication really is nonverbal. I'm sure you know this. Therefore, we also have to talk about how to substitute por favor with intonation. We'll check that out at the end of this video. ¿Te importaría guardar las cosas de cocina tú? No, sin problema, pero ¿podrías ayudarme a resolver lo de la ropa primero? Seguro, está toda en la mesa, ¿no? No, quedan un par de cosas en el cuarto. Las busco. Using por favor in these instances would be too adamant. Again, because it puts more pressure on the other person. So, we have these verbs ending in ia, which are equivalent to using would in English. I'm telling you this because just as would helps in being polite in English, so do verbs that end in ia in Spanish. Therefore, we say, ¿te importaría acompañarme a un casting? ¿Podrían llegar temprano para ayudarme con los preparativos? Necesito a alguien que cuide a mis gatos por una semana. ¿Tú podrías? Número 3. Sería buenísimo si. Hola, te escribimos porque no nos lees. Lo siento, ¿qué pasó? Ya estoy cerca. Nada, dice Amanda que sería buenísimo si traes más cajas. En el chino de al lado venden, ¿no? Sí, ahí mismo. Similar to podrías and te importaría, sería can help you in being polite in Spanish. Polite doesn't mean formal, so feel free to use all of these with closed ones as well as in more formal environments. Ahora, this sería has to be followed by words like buenísimo, genial, lo máximo. Check out the following examples. Sería genial si empezamos temprano. Así todos podemos salir antes de la oficina. Sería lo máximo si traes vino también. Sería buenísimo que el informe estuviera listo hoy mismo. Chunk alert! From that dialogue, I also want you to get no nos lees. The translation sounds weird, I know. That's why I wanted to make sure you understand that when we text, we tend to talk about the other person reading or not reading us instead of reading or not reading the text. Essentially, we substitute our message with us. So you could run into things like, yo le escribí, pero no me leyó. We say no me leyó as a shortcut for no leyó mi mensaje. Ella nunca me lee rápido. Siempre tenemos que llamarte porque no nos lees.
Número 4. ¿Te parece si? We're going to talk about threatening people with por favor in a minute. But first, we'll go over one more way to still be polite while using an alternative to por favor. ¿Te parece si yo ayudo con la limpieza mientras tú ayudas con las cajas? Sí, me parece bien. ¿Y te parece si me traes una copita de vino ya que vas para la cocina? Claro. This ¿te parece si? Also helps with not pressuring the other person. There's an implied bien in there, like ¿te parece bien si? But we don't need to say bien. The thing with this is that when you use por favor, you're usually telling people what you want from them. With options like ¿te parece si? You're actually asking them if what you want from them is okay with them. See? Less pressure. More examples could be: ¿te parece si dividimos la cuenta entre los dos? Yo pico las papas y tú los vegetales. ¿Te parece? You can also do this and put the question at the end. ¿Les parece si invito a Alejandra? Número 5. Hazme el favor de. Esto es imposible, no vamos a terminar nunca. Claro que sí, es más desorden que otra cosa, no falta tanto. Falta demasiado y el camión está por llegar. Esa gente no nos va a esperar. Amanda, hazme el favor de calmarte y no empeorar las cosas. Sí lo vamos a lograr. Concéntrate. This hazme el favor de can be used to ask for an actual favor, in another tone and in another context. When you use it like I did in the dialogue, it is mostly a threat. It almost means, if you don't do what I'm telling you, I'll make you. Parents are the best at using it like this. Here are some classics from mine from when I was little. Maura, hazme el favor de recoger tu cuarto ya. Maura, hazme el favor de dejar la grosería. Maura, hágame el favor de quedarse quieta. If you're from Venezuela and your parents suddenly switch to usted, like hágame, instead of the tú, hazme, you know they mean business. Número 6. Use tone to substitute por favor. Búscame un poquito de agua ahí, pues. Dale, ¿quieres algo más? Alguito para picar, una frutica, una cosa. Ok, tenemos hummus y zanahorias. Las traigo. So this tone will vary depending on the Spanish accent, of course. For Venezuelans, though, this is the one. It makes it absolutely obvious that you're asking for something. At the same time, it is still soft and polite. Absolutely informal, though. Here's the difference in sound. Normal tone, búscame un poquito de agua ahí, pues. Favor tone, búscame un poquito de agua ahí, pues. Also notice that using diminutives like poquito and adding filler words like ahí and pues also contribute. So now you have a bunch of ways to navigate your way around por favor. For you to go full circle with this, click the image on the screen and follow me to my video on alternatives to gracias. Nos vemos allá.